Hello, brain. Hello, very bright. Light, light TV. 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 Hello, brain. Hello, very
Yes, good morning. Good evening.
Ito mga kapitay, ganito pa yung mapaka ng motor nyo. Hindi na pwedeng palitan yan. May bagong technique yan. Ito, tingnan nyo. Okay lang yan mga kapitay, ganyan, tingnan nyo. O, ha? Mapatayin lang yan. Diba? Okay, okay, kapit. Ito mga kapitay, ganito pa yung mapaka ng motor
Morning, good morning.
Kape po tayo, kape. Malamig. Tsaka parang ang dami.
Joy Kapanday, good morning. Good morning, good morning. Salamat sa patamsak Kapanday. Nasa ano pa ako? 3 hours pa? Bibunoy. 3 hours. Para puno ko yung 10 hours. Oo nga eh. Kaya lang ano na yun lang muna daw kasi may ipi-play din siya. Meron pa naman ako nasa Florida, Kapanday. Piniplay niya yung ano ko. Hindi niya talaga inaalis sa ano niya, sa computer niya yung mga live ko. Hanggang ngayon nakasalang. Kaya nga ang sabi niya sa akin, mga live ko daw gawin kong 10 oras para mahaba yung ano, replay niya. Para pag nilagay ko sa playlist, talagang mahaba. Kasi may live akong ano, yung nakalagay sa playlist lang 11 live. Kaso mga 2 hours lang yun, 3 hours. Kaya gawin kong ano, nagagawa akong video mga ay live, mga ano, 10 hours. Mag-ano na siya, mag-1 to na ang ano ko, watch hour ko. Nagitsam buwan pa lang ano na. Nasa kulang-kulang 1,000 inangat. Mababa pa pero okay lang naman yun. Kasi nung isang araw, nag 10 hours ako, 52 ang ano niya, 52 yung watch hour niyang nakuha ko. Kaya malaki-laki din yun. Dagdag. May ano ko, may mga 15 watch hour, 25. Yung mga nag-brown out eh, 50 ano lang yata yun. 53 minutes kasi nag-brown out. May ano pa rin yun, may watch hour pang isang oras. Pag
watch hour, sigurado 1-2 na yun ang watch hour ko. Di ba kasi noon nagbawas yung watch hour ko kasi hindi pa naman ako nagla-live noon. Oo, nakaka 17 din ako, 25 nga minsan eh. Sabi kasi nung sa Florida, gawin kong 10 hours para pag nag-play siya matagal. Kasi di ba kung may limang ano ka, tig 10 hours, di matagal na yung 50 hours. Matagal-tagal ang play niya noon. Sa tuwing 8:30 lang siya, 8:30 siya nagla-live. Pag pag pumupunta ako doon sa kanya, yun, naka-play pa din daw ang ano niya, ang ano ko playlist. Kaya ang ano ko, tuloy-tuloy continue yung dagdag ng ano ko, ng watch hour ko. Kaya ngayon, di naman na nakaka-upload ng mga video. Araw-araw naman ako nagla-live para dagdag watch hour. Tsaka update sa mga nakaka-update sa live. Kasi dito sa loob ng lagi ko na itong nabibideo. Hello Jay, good morning Jay, good morning. Sayang nga kung may pang lang, may pambili lang ng charger ng laptop. Papatingin ko yung laptop doon. Ang ganda sana ng pang-play yun. O nga, laptop sana. Di ba sabi ni ni Ma'am Rose, may binibenta daw dyan 2,000. Sabi nga, maigi kung gumagana pa, baka kailangan lang yung pera. Pag gumagana pa, okay pa yun, pwede pa yun, pwede pang pansayaan yun. Maganda talaga pag sa laptop. Pag mamumuni na ako, aalisin niya na yun sa niya, sa computer niya. Mga live ko. Hindi niya daw yung tatanggalin hanggat hindi ako namumuni. Kasi marami na siyang pamuni na dun sa kanya na active siya na active mag-live. Yung mga inaano niya, yung tinutulungan niya, yung talagang desidido mamuni. Kaya tinutulungan niya. Saka din yun, taga
Bicol din yun, Camarines. So, doon na lang siya nakatira sa Florida. Hindi pumasok nga kanina dito si ano, Perry ba yun? Perry Bike Live TV. Taga USA daw siya. Anong nangyari doon kay Brian Kapanday? Bakit yung dalawang live niya hindi, kahit mag-comment ako wala, hindi comment. Dito grabe pa ang lakas ng habagat. Yung ano yata yan, bagyo, baling ng bagyo. Yung ano, habagat ang kapalit.
malayo kami sa dagat. Pero ang hangin dito ang lakas pa. Hindi naman siya umulan, hangin lang. Minsan isang ulanan lang. Bilis naman tumigil. Yung hangin lang talaga ang kasi 'di ba pag dito kasi sa amin pag lumabas na yung bagyo, habagat na ang napalit. Yung talagang malinis na yung panahon, saka lang siya tatahimik ang dagat. Pero pagkawari ko sa gantong ba may may nakita ako may kasunod na naman. Ewan ko, titingin niya ako mamaya sa weather update. Kasi nakalabas na yung bagyo. Iba pa rin ang ng panahon. Madilim pa rin ang itaas. Si Bola na din pala Kapanday, tumigil na din sa pag-YouTube. Nakausap ko yun sa Facebook eh. Siguro sa trabaho hindi siya makapag-YouTube, kaya wala siyang update. Minsan nagundahan yun sa Facebook eh, nakakausap ko. Nakausap ko yun kasi 'di ba friend ko yun sa Facebook. Hindi daw kasi siya sa YouTube. Kasi siguro sa trabaho hindi sila makapag-upload. Kaya natigil. Bira nga siya mag-online na time na ko lang na online siya. Alam mo naman pag kasi pag Middle East kasi mahirap buti kung makatagpo ka talaga ng mga bait na amo. Oo nga, sabi ko nga kaya inaano siya ng mga ng Team Kapanday, hinahanap siya eh.
Tagal nga yung nawala. Sa ano ko, buti na lang sa watch hour ko, may mga nakilala akong ano eh, mabait eh. Di ba may higit 1 buwan lang yung watch hour ko, ano, kulang 1,000 inangat niya. Hindi kagaya noon eh, ilang buwan na, ano, hindi pa rin siya umaangat. Yan, bigla na lang siyang bumulusok. Kasi may nagpi-play siguro. Tapos, gawa ng, di ba noon, hindi naman ako nagla-live. Kaya siguro, minsan wala akong upload, nababawasan yung, ano ko, yung watch hour. Di ba bumagsak nga ito ng, ano, ng 50 watch hour na lang. Eh dati kulang 300 na daw. Tapos eh araw-araw bumabagsak siya. Ay minsan 'di ba nalaot pa kami. Lumalaot kami ano 2 araw. Di 2 araw ako walang upload. Kaya pagdating ko bawas ang ano watch hour. Buti na lang may isang game na nanalo ako ng watch hour 250 yung panalunan ko, kaso nga lang 100 lang pumasok. Doon nagumpisa yung ano, sabi sa akin hindi daw mapapasok yung watch hour pag hindi ako nag live kasi dapat mahabang ano oras para maipasok yung watch hour. Di nag live ako kahit daw 2 hours. Kaya nga yun, napasok yung ano, yung 100 na yun. Kaya bumalik sa ano, sa 200 yung ano ko, ano na, nasa 200 na siya. Ay, lagi ako nananalo sa mga ano, sa watch hour, kaya dumadagdag siya ng dumadagdag. Hanggang sa ano, yung meron nang nag-play. Sila kasi pumasok yung ng isang araw yata nakaraan, pumasok dito sa ano ko sa umaga na din pang 10 hours yata yung ano ko nung live. Like ano no, sabi ko lan pa-play naman ng ano ko yun, doon na gano'n, sige play ko lahat yung ano mo yung live mo. Oo nga. Di ba ngayon, pag 2 hours lang ang ano ko, ang live ko. Pag nag-live ako ng alam ganito, nag-live ako ng ganitong oras. Kinagabihan, mayroon pa rin ako diyan. Kaya minsan 2 yung live ko. Pag maiikli. Pag mga 2 hours, 3 hours, 2 live. Eh ngayon kasi naka 7 hours pa lang ako, kalahati, 7 hours kalahati. Kaya may kalahati pa akong bubunuin para maging 10 hours siya. Oo nga, kasi di ba yung ano sila, yung malalaki na yung bahay. Eh, di ba, naririnig ko sa kanila, bumabagsak din daw ang watch hour nila kaya nag-a-update sila sa live. Ano yun, kahit Monica na, nabagsak pa rin yung watch hour.
50,000 yung watch hour o lumaki pa siya. Lalaki naman yun kasi di ba wala kang tigil magano. Kaya pala kahit gano'n na kahit na malalaki na yung bahay nila, update pa rin sila sa ano sa pag-live. Kaya minsan naririnig ko, update lang daw sila kasi mababa yung watch hour nila. Pa din, kahit para sila nagsasahod na, ganoon pa rin nararanasan nila. So ako ngayon, bihira ako maka-upload. Pero ang live ko naman, sa isang araw, isang live o kaya dalawa. Kaya wala naman ako nakikita ng nagdagas. Siguro nalagasan na ako nung nakaraang araw. Yung ano ko, yung banana. Kasi dati, di ba, hindi pa umuni, gala ako ng gala. Tapos nung nakita niya ako sa ano, sa live niya, pinapunta ako sa ano niya, sa live. Yun, inarihan ako ng ano, ng banana. Naging ano, ginawa niyang 1/4 yung banana. Tapos pag ano ko naman, kinabukasan 6 yung bawas, 6 lang naman. Tapos magkalipas lang na isang araw, bumalik naman kagad. Ngayon ano, 15 ata. Hindi naman gano'n siya nagbabawas, nagdadagdag pa nga siya. So, kasi yung ano, yung nag-play sa akin na nasa Florida. Ano yun? Hindi naman siya nag-upload, bihira siya mag-upload. Araw-araw lang talaga siya nagla-live. Ginagawa niya araw-araw nagla-live lang siya kada tuwing 8:30. Lagi 2 hours lang ang ano niya, ang live niya.
Melod's Vlog Music. May love shout out po sa iyo. Kuya Puji, good morning. No, patulog na yan, Kuya Puji. Mamaya pa yung tutulog. Mamaya ka pa tutulog, Kuya Puji na. Nag-live ka, Kuya Puji. Doon. Oh, nakaubos ka na? Nag-live ka ba ngayon? Ubus na ba? Ubus na? Ayos ah. Diba, may ano na, may mga pasok na yata ano. Mabenta-benta na ngayon. O, hindi pa maka ano.
pahinga. Isang oras pa. Abuti na naman ako sa pag live ni ni Ate White. Sige rin, charge ka muna. Uy, Bunso, nandiyan ka pala. Good morning.
Ano ka mute? Mama Ami, good morning sa iyo, Mama Ami. Thank you sa patamsak. 4 minutes na lang po. At muna po tayo kasi 10 hours na. Maraming salamat po sa inyong pagtambay sa aking live. Sa Panday, maraming salamat sa inyong pagpunta ng Ross, Bunso, like ko, Kuya Puji, Kambal ni Wife, maraming salamat po sa inyo. Sa inyong mga pagdaan po sa aking live, maraming salamat po. Ako po ay magpapaalam na sa inyong pagtambay. At makakapagpahinga na rin ang aking cellphone. Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo lagi saan po kayo nandoon. Maraming salamat sa inyong suporta. God bless po sa inyo. Jesus love you po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusuporta sa aking journey. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang aking live. Bye-bye. See you next live. Maraming salamat.